Welcome, Arlinda. Can you hear me? Arlinda, hoş geldiniz Nursel Hanım. Şu an sesiniz kapalı. Evet. Nursel Hello. Hanım, sizin oturum... geldi. Sizin Okay, can you oturum... hear me? Evet. Welcome, Arlinda. Can you hear me? Yes, I can. Okay, could you open your camera, please, if you're able? I don't know what. Just 1 second, please. Yeah, okay, now it's okay. Yes. Welcome again. Welcome. How are you? Hello, everyone. Okay, nice. Nice to meet you. My name is Mustafa Ol. Maybe we contact. Remember? Yeah, through the emails. Yes, my email. My email. How's your department? What's your department? Marketing. Marketing. All right. Yes. I think you know Violeta, yeah? Sorry, I didn't hear. Your university, Alexander No, it's Tourism. at University of Tirana. Oh, all right. University of Tirana. Because Yeah. I have my friend of another friend of in Alexander Monsieur Duris University. Yes, she was the person who contacted me with for this conference. Okay, thank you very Because much. Okay. Arlinda, are you able to present? yes, I'm going Okay. to make If the you, share. okay. Hoş geldiniz Merve Hanım. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. It's Okay, Arlinda, your screen is okay. I'm sharing If you, the yes, PowerPoint. there's no problem. If you're able, you can start. Okay, Okay, I'm going. floors are yours. Sorry, I didn't hear. Can I start? There's no problem. Your screen is in front of. Okay, I'm going to speak about the tourism in Lej, in Albania in general, and in Lej, which is the case study. The title is The Interweaving of Modernity and Heritage in the Development of Sustainable Tourism. This article explores the unique duality of Albania, particularly in Lej country. Because I live in Lej, I'm going to speak about Lej. I don't know if you are watching the PowerPoint. Is the screen sharing? Can I start? Arlinda, Yes. is there any problem? No, I don't know if you are watching the PowerPoint. I am sharing the PowerPoint with you. Yes. The screen sharing. We can see your screen. There's no problem. Okay. Now, second slide. Okay. Okay, right. Okay, first is yours. Okay, through a journey spanning the modern coastline of Shenzhen to the historical village of Mirdit and Zadrim, this paper illustrates how Albania skillfully interweaves contemporary
luxury with old kulas. The study presents concrete examples, cultural and historical evidence, and emphasizes the importance of preserving this dual heritage for sustainable development of Albanian tourism. Albania represents one of the most judging cases of coexistence between Arabic modern tourism development and preservation of traditional culture heritage. This paper contributes to the broader discourse on destination branding and sustainability by emphasizing the importance of combining local identity and innovation in tourism strategies. I'm going to explain that Albania, to maximize the potential and for the tourism flows, Albania is divided into 6 functional clusters. This article is in the national strategy of Albania, and if you can see, the Lech is in the cluster of Adriatic coastline, the first one. Shenzhen is a seaside town on the Adriatic coast known for its wide sandy beaches and modern tourism infrastructure. It features hotels, restaurants, and a natural forest along the coast. As a hub of luxury tourism, Shenzhen represents Albanian modern face, attracting tourists looking for quality, comfort, and scenic beauty. This study adopts qualitative research design combining document analyzing, secondary data review, file observation, and case studies to explore the coexistence of modernity and cultural heritage in leisure country. Document analyzing of the research includes the review of strategic documents, secondary data review, statistical data were collected from Albania Institute of Statistics, filed observation on-site visit were conducted in Shenzhen, Zadrim, and Mirdit to observe infrastructure development, preservation efforts, and the integration of tourism service in traditional settings. Comparative analyzing and case studies, which is the transformation of traditional stone towers into functional agrotourism units, served as concrete example to illustrate the synergy between heritage and economic development. Key finds of these articles suggest that integration of authentic cultural experiences with improved accessibility, accommodation, and service enhance tourist satisfaction and fosters long-term development. The study highlights that sustainable tourism in Lech depends on exclusive planning that represent local value while adapted to global tourism trends. Modernity and heritage can coexist to enhance the tourism experience. Agrotourism in land leisure is on the rise. Tourism appreciates the authenticity of traditional towers, combining coastal luxury with cultural heritage, strengths of Albania identity. In autumn 2024, overnight stays in agrotourism and guest houses in central Albania increases by 93 combined to the previous year. These foreign tourists avoid beaches and instead prefer attraction in central areas. Visit to these regions grew by 45% in central Albania and 54% in other non-coastal destinations. There are also an observed increase in the number of the nights spent by the tourists. With its natural attractions and hospital label facilities, Albania is attracted travelers who choose to spend their autumn holidays in a destination of offering for more than just beaches. In this picture, you can see all that different kinds of tourism that you can find in Albania. Sorry for this slide. The challenges are for this founded in this case study.
poor infrastructure in rural area hinders tourism development. Urban planning lacks coordination and long-term vision. Local communities often exclude from decision makers, and institutional fragmentation reduce efficiently. But what are the recommendations? Develop integrate strategies that link tourism and heritage, invest in the restoration and repurposing of traditional towers, position Inlej as a unique destination that blends modernity and tradition, include local communities in tourism planning for long-term sustainable. What about the conclusions? Leisure country, and especially the Shenzhen, showcase Albania's potential as a sustainable tourism model. By blending 21st century luxury with central old tradition, Albania offers a distinctive and authentic experience that resonates with global travels. The tourism is not just an industry, it's a history, identity, culture, and opportunity. Let's build together a tourism that is smart, inclusive, and sustainable, where every visitor, or local or foreign, feels that Albania is not just a destination, but it's a discovery. Okay, Arlinda. Okay, Arlinda, This is thank you. the short part of presenting the article in Okay. the main things about the article. Okay, okay. Thank you for your valuable information and for your present. Okay. Thank you Are so there much. any questions or comments from the participants? Dear Merve, you have any questions? Hocam İngilizce şu an soramayacağım. No. I have one question, dear Arlinda. Yes. Can you hear me? Arlinda? I have one question. Can you hear me? Yes. Okay. Dear Arlinda, in your study, you discussed the coexistence of luxury results and traditional towers as pulas, correct? In leisure country. And it emphasizes the importance of preserving this dual heritage for sustainable Albanian tourism. All right. I am curious, what were the biggest challenges or difficulties in your study? Understand? I'm going to speak about Shenzhen or leisure region. In leisure, you can see in Shenzhen that there are a lot of 5-star hotels, luxury ones, but another side of the street, you can find, we name Kula, which are historical houses that are rebuilding as agritourism. The difficult or the challenges about this is that they doesn't have infrastructure to go there for the tourism, doesn't have internet for the tourism to access these guest houses in the most of them. I understand the question. All right. You said another one. Okay. I have a second question, a simple questions. A simple. How do local people in leisure country, especially those living in the old tower houses, feel about the growth of tourism, and how much are they involved in it? Understand me? Yes. Now this year's Local people, yeah. the government is giving them money. I don't know how to say. Sorry, because here in just a second. Okay. Are projects about renovating the old houses, and local people are
applying to get the money for renovating the old houses, and now the most of these houses are renovating, and the tourism in Liège don't go just to the Schengen. They prefer more these mountain or these old houses, which are guest houses. The most famous one is Mrzizanave in Liège, which is the restaurant and guest house for the tourists. And this use only bio products from the region. And the people who lives in near the Mrzizana with these restaurants are employed. And these guest houses or these renovating old houses are involved the local people to invest and to be employed to get money through these kind of activities. Thank you. Thank you for valuable and stimulating informative information. Thank you again. Okay. Merve, could you explain your present as English or Turkish? Hocam Türkçe daha iyi ifade ederim kendimi. Tamam. Tamam, buyurun. Okay. Sorry, Şimdi Arlinda. No, Present I is can't Turkish understand. language. That's right. Okay. Evet Merve, dinliyoruz. ekranımı paylaşayım. Şu an Tamam. görebiliyor musunuz ekranı? Arlinda, please open your Yes. translator. Open your Ah, translator. Turkish to Albanya or English. Evet Arlinda, söz sende. Floor is yours. Başlıyorum hocam. İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisiyim. Çalışmamın başlığı borderline özellikleriyle ilişki sonlanmasında duygusal uyumda bilişsel kontrol ve esnekliğin rolü. Sunuma ilk olarak kavramların kısaca tanımlarını açıklamakla başlayıp daha sonra neden birbirleriyle ilişkili olabilir? Bununla ilgili genel bir bilgi aktardıktan sonra amaç, önem, yani yöntem kısmından bahsedip daha sonra bulgular ve sonuçla tamamlamaya çalışacağım. Çalışmanın konusu borderline kişilik özellikleri sergileyen bireylerin ayrılık sonrası gösterdikleri duygusal uyumlarında, yani bu uyum sürecinde bilişsel kontrol ve esneklik gibi bilişsel süreçlerin ne ölçüde etkili olabileceğinin incelenmesi. Borderline kişilik özellikleri borderline kişilik bozukluğuna benzer semptomları içeriyor. Fakat kişilik özelliklerinde semptomların şiddeti biraz daha hafif seyretmekte. Borderline kişilik bozukluğu kişinin kişiler arası ilişkilerinde, benliğinde ve duygulanımda sürekli bir dengesizlik ile dürtüsel davranışlarla karakterize edilen bir kişilik bozukluğu. Ayrılığa duygusal uyum kavramı kişi romantik bir ayrılık yaşadıktan sonra bu ayrılığa gösterdiği duygusal tepkilerin niteliğini ve duygusal iyileşme sürecini tanımlamakta. Bilişsel kontrol bireyin koşullar karşısında veya bir durum, bir olay karşısında bilişsel, duygusal, davranışsal tepkilerini kasıtlı olarak seçebilmesini ve duruma uygun tepki verebilmesini, duruma uygun olmayan tepkiler ise engelleyebilme becerisini ifade etmekte. Bilişsel esneklik ise Pardon değişen... Merve. Pardon Merve. Arlinda, could yes, you yes, I'm open reading. in chat I'm area? reading. Ha, okay. Okay. Thank you so Merve devam much. et. Ben orada çevirisini yazdım da. Tamam. Değişen bilişsel esneklik, değişen içsel veya dışsal koşullara, yani bu değişen dışsal koşullar stres yaratan bir yaşam olayı olabilir. İçsel koşullar bireyin kendi duygusal dalgalanmaları olabilir. Bunlara uyum sağlama yeteneğini tanımlamakta. Neden bu kavramlar birbiriyle ilişkili olabilir? İlgili literatürde borderline kişilik özelliği sergileyen bireylerin ayrılıkla baş edemedikleri, yani bu ayrılık sürecinde olumsuz duyguları daha şiddetli deneyimledikleri ve ayrılık sonrasında eski partnerden yeniden ilgi almak için bir arzu duydukları ve bunun sonucunda eski partnere karşı takıntılı davranışlar takip etme, temas kurma gibi uyumsuz stratejilere başvurdukları bildirilmekte. Ayrıca yine borderline kişilik özelliği taşıyan bireylerin ayrılık sürecinde eski partneri intiharla tehdit etme, intihar girişimi, madde kullanma, kendine zarar verme gibi riskli sonuçlarla bildirdikleri ortaya konmakta. Literatürdeki tüm bu bulgular borderline kişilik özelliği gösteren bireylerin ayrılık sürecini yönetemediklerine ve duygusal uyum sağlamada güçlük çektiklerine işaret etmekte.
Borderline kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceği düşünülen diğer bir kavram bilişsel kontrol ve esneklik. Bilişsel kontrolün çalışma belleği, tepki seçimi, tepki inhibasyonu gibi birçok bilişsel işlevin bir araya gelerek oluştuğu bilişsel bir işlev olduğu aktarılmakta. Borderline kişilik bozukluğunda bilişsel kontrol mekanizmalarında bozulmaların olduğunu gösteren çok sayıda çalışma mevcut. Özellikle dürtüsellik, duygusal düzensizlik gibi semptomlarda bilişsel kontroldeki bozulmaların ciddi bir rol oynadığı gösterilmekte. Aynı şekilde bilişsel esneklik düzeyi azaldıkça borderline kişilik bozukluğuna özgü semptomların şiddetinin arttığını gösteren çalışmalarda bulunmakta. Neden bilişsel kontrol ve esneklik ayrılık sonrası uyum süreciyle ilişkili olabilir? Romantik ayrılıkların bireyin hayatındaki en stres verici, sıkıntılı yaşam olaylarından biri olduğu ileri sürülmekte. Bilişsel kontrol ve esnekliğin ise stres yaratan yaşam olayları karşısında oluşan olumsuz duygu, düşünce ve davranışları düzenleyen bilişsel süreçler olduğu aktarılmakta. Verhoeven ve diğerleri 2022 yılında yaptıkları bir çalışmada yakın zamanda ayrılık yaşayan bireylerin gösterdiği depresif semptomlar 30 hafta boyunca değerlendiriliyor ve ayrılığın en başında daha yüksek depresyon semptomu gösteren ve çalışma süreci boyunca depresyon puanı yüksek kalmaya devam eden katılımcıların daha düşük bilişsel kontrol ve esneklik puanlarına sahip olduğu gözlemleniyor. Kısaca çalışmanın amaç ve önemini aktarayım. Yapılan taramada, yani akademik literatür taramasında borderline kişilik özelliği taşıyan bireylerin ayrılık sonrası duygusal uyum sürecinde bilişsel süreçlerin etkisinin incelendiği çalışmaların kısıtlı olduğu görülmekte. Bu nedenle literatürdeki boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmekte. Aynı zamanda borderline kişilik özelliği taşıyan bireylerin ayrılık sürecine daha yoğun, zaten duygusal bozulmalar ve duygu düzenleme güçlükleriyle karakterize olan bir bozukluk olduğu göz önünde bulundurulduğunda ayrılıkların da bunları şiddetlendirmesinin bu kişilerin bu süreçteki duygusal tepkilerin derinlenmesine, incelenmesinin ve koruyucu faktörlerin belirlenmesinin önemli olacağı düşünülmekte. Aynı zamanda ayrılıkların borderline kişilik özelliği taşıyan bireylerde intihar, kendine zarar verme, davranışı, madde kullanma gibi riskli sonuçlarla ilişkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda klinik açıdan da önem taşıdığı düşünülmekte. Çalışmanın yöntemi çalışmaya İstanbul'da yaşayan 18-45 yaş arası son 2 yıl içinde romantik bir ilişkinin sonunu deneyimlemiş ve devam eden bir ilişkisi olmayan 503 birey katıldı. Bunlardan 301'i kadın, 202'si erkekti. Çalışmaya dahil edilen katılımcılara demografik bilgi formu, borderline kişilik özellikleri ölçeği, ayrılığa duygusal uyum ölçeği ve bilişsel kontrol ve esneklik ölçeği yöneltildi. SPSS programı kullanılarak analiz edildi. Demografik bilgi formunda katılımcıların yaşını, cinsiyetini, en son biten romantik ilişkilerin türünü, yani sevgililik mi, nişanlılık mı, evlilik mi, hangi türde bir ilişki yaşamış ve bitmiş, ilişki ne kadar sürdü, üzerinden ne kadar süre geçti ve ilişkiyi kim sonlandırdı, bunu sorgulayan maddeler bulunuyordu. Çalışmanın hipotezlerini bulguları sunarken vereyim. Süre kısıtlı olduğu için ben 10 dakikayı sığdırmaya çalıştım. Elde edilen bulgular borderline kişilik özellikleriyle ayrılığa duygusal uyum arasında negatif yönde bir ilişki olduğu, yine borderline kişilik özellikleriyle bilişsel kontrol ve esneklik arasında da negatif yönde bir ilişki olduğu saptandı. Bilişsel kontrol ve esneklik ile ayrılığa duygusal uyum arasında ise pozitif yönde bir ilişki saptandı. Ayrıca borderline kişilik özellikleriyle ayrılık sonrası uyum sürecinde bilişsel kontrol ve esnekliğin düzenleyici bir rol oynadığı belirlendi. Dolayısıyla çalışmanın sonuçları borderline kişilik özelliklerinin ayrılık sonrası uyum sürecini olumsuz yönde etki ettiğini, buna karşılık bilişsel kontrol ve esnekliğin bu olumsuz etkiyi hafifletici bir rol üstlendiğine işaret etmekte. Bu çerçevede bilişsel kontrol ve esnekliğin güçlendirilmesinin ayrılık sonrası duygusal uyum sürecinin daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde yönetilmesine fayda sağlayacağı ve bilişsel kontrol ve esnekliğe yönelik yapılacak destekleyici müdahaleler ile borderline kişilik özelliği taşıyan bireylerin ayrılık sonrası olumsuz duygularının ve uyumsuz davranış örüntülerinin azaltılmasının etkili olabileceği düşünülmekte. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer Teşekkür bulguları ederim. çok detaya koymamak için yapmadım ama sunabilirim. Yani işte kim tarafından sonlandırdığına göre, işte ilişkinin bitiminden ne kadar süre geçtiğine göre uyum sürecinde farklılıklar gözlemlendi. Tamam.
Arlinda, you have any question or comments? Sorry, open your voice. Sorry. I was reading that the translation that you sent a chat is the fact that I am not part of it. It's okay. Okay. I have one question. Merve, sana bir sorum var. Şöyle. Hı. Öncelikle sunumun için teşekkür ediyorum. Çalışmada borderline özelliklere sahip bireylerin ilişki sonlanmalarına, duygusal uyum süreçlerinde bilişsel kontrol ve esnekliğin rolünü vurguladı. Doğru değil Hı mi? hı. Doğru. Peki ben merak ediyorum. Bu bulgular ışığında borderline özelliklere sahip bireylerin ayrılık sürecinde yaşadıkları zorlukları hafifletmeye yönelik hangi spesifik bilişsel terapi ya da müdahale teknikleri faydalı olabilir? Hocam İngilizcesinde bilişsel söyleyeyim, sonra bir dakika bir cevap verme, İngilizcesinde söyle. Arlinda, I'm translating okay. in Merve studies is uh, emphasize the role of cognitive control and flexibility in the emotional adjustment process to relationship termination for individuals with borderline features. My question is, I am curious, in light of these findings, what specific cognitive therapy or intervention techniques do you believe could be particularly beneficial in the difficulties by individuals with borderline features during the separation process? Understand? Yes, yes. Okay. Evet Merve, alalım. Kısa olsun cevabımız. Borderline kişilik özelliği gösteren bireylerin diğer insanlar tarafından terk edileceklerini, bir partneri kaybederlerse bir daha yerine başkasını koyamayacaklarını ilişkin katı bilişsel süreçleri olduğu gösteriliyor yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla bilişsel kontrol ve esnekliğin de bilişsel yeniden değerlendirme stratejisini kullanarak birden fazla seçeneğin de olduğunu, yani ayrılığa ve ilişkiye farklı perspektiflerden de bakılmasına fayda sağlayan süreçler olduğu aktarılmakta. Bu nedenle bireylerin bilişsel yeniden değerlendirme süreçlerine yönelik yapılacak uygulamalarıyla ya da duygu düzenleme yönelik, örneğin ruminatif düşüncelerin azaltılması, bilişsel yeniden değerlendirmenin güçlendirilmesiyle, yani bu gibi bilişsel kontrol ve esnekliği kapsayan bilişsel duygu düzenleme stratejileriyle ayrılığın getirdiği duygularla ya da olumsuz düşüncelerle daha iyi başa çıkabilirler. Tamam. I'm translating, dear Arlinda. Merve said, our findings indicate that cognitive control and flexibility, the negative effects on emotional adjustment after separation in individuals with borderline features. Accordingly, Merve said, we believe that dialectical behavior therapy and cognitive behavioral therapy approach. These techniques can help individuals control their impulsive reactions and make their thought patterns more flexible. Okay? Okay. Okay. Evet Merve, tekrar sunum için teşekkür ederim. Tüm sunumlar tamamlandı. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, Arlinda, thank you very much. Thank you for joining this session. Thank you so Now, much. okay, Thank you now so much for your finish attention. session. Thank you very much. By this next Congress will be maybe. Merve, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Okay. Take care. Take care, dear participants. Bye. Görüşürüz.